Right. Yes, sir. Now the question is from Surah An-Nur, verse number 32. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. Then قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. What is the meaning of zina and what is ما ظهر منها? You see, on this verse, I spoke in America, or in Canada, was it? In America, addressing a ladies section for full an hour and a half, and this has been published. Ma Zahara Minha and what is Zina and all this, and I advise you to have it translated into Arabic as well, because it's a very important thing. It's a long subject, so I can't give all the details, but I can definitely be brief about it. You see, Zina is something which is related to goodness. That is one important thing. Because at-taqwa is zina. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. That is taqwa. So zina should not be first of all translated as those things which invite people to bad things. Ma zahara minha, illa ma zahara minha also indicates that there is some goodness in women which cannot be hidden, like fragrance of a flower, like the beauty of a beautiful thing, you know. It is so apparent, you know, it sort of fills the atmosphere with aroma. So a kind lady, a noble lady can't hide all her charms, because there are some charms which are apparent in her bearing, in her style. So that is not forbidden then, because these are those charms which lead not to evil but to goodness. Such ladies exert good influence. So illa ma zahara minha is one first meaning according to my preference, because the word zina I understand to be, in the best application, it should be closer to taqwa, right? So what would it mean then, that don't show your taqwa to others? It also makes sense. Don't behave in a manner as if you're displaying your piety. Displaying of beauty of other types is also bad, of course, but display of piety is also bad. So be contained and unexcited, be yourself, and don't show off things at all in any manner. Neither the beauty of your nature nor the beauty of your body. It should not be displayed particularly with intention, but it automatically springs forth. That can't be stopped. You see, when ladies meet ladies, sorry, during your interrelationship, one always can measure the type of lady who is in the sitting in a session or in some feast or anything, any special occasion. The way they are dressed, the way they talk, the way they look at each other, the way they occupy their time watching which clothes are worn by which lady, and searching for the defects of some girl and laughing, giggling, you know, that look at that dress, you know, look at her nose, her eyes, and this and that. These are things which become apparent, but they are not taqwa, they are not zina, they are uglinesses. So the Holy Quran doesn't speak of that. If ugliness becomes apparent, it's well and good, you are recognized. But as far as the other charms are concerned, some without show become apparent. A lady who is a ladylike lady, you know, with grace and dignity, when she enters, everybody realizes, without her display of it. Everybody knows she's a kind-hearted person. Her bearing, her attitude to the next lady sitting next, if she's a poor one, she would be even kinder to her. If she is a rich one, she will not have any inferiority complex. So that is that zina which becomes apparent. Whether you hide it or not, you can't do anything about it. The second type of zina
is the bodily zina. And here too, some girls wear dresses particularly to show off the contours of their body, the charms of their body, even if they are wearing a burqa. Sometimes the burqas become very tight and they show the contours of the whole body, but they know it's not a fat lady, it's a very slim and well proportioned lady. That is, you shouldn't show off. Wear normal dresses, try to hide your charms, and yet a young lady with a beautiful body can't hide all her charms anyway, because as she enters a place, even clad in burqa, though people know here is somebody who has a physical attraction and charm, but who doesn't display these charms. So that is the fundamental meaning of these verses. But as I told you, I spoke at length on this subject, which of course unless you read that you will not be able to know exactly what I understood from this. السؤال هو عن الآية القرآنية في سورة النور التي تأمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم والمؤمنات أن يغضضن من أبصارهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فما هي الزينة وما معنى ما ظهر منها؟ يقول أمير المؤمنين: لقد أجبت على هذا السؤال في محاضرة ألقيتها في كندا أو في أمريكا لساعة ونصف، وهي تغطي هذا الموضوع تماما. في أمريكا لمدة ساعة ونصف، ويعني يأمرنا بأن نترجمها إلى اللغة العربية وتنشر في مجلة التقوى ويستمع إليها إخواننا المشاهدون. وفي نفس الوقت يقول: أعطي لكم ملخصا قصيرا يبين هذا المعنى. المقصود من المعنى هو ألا تتعمد المرأة إبداء الزينة، لا يكون هدفها هو إبداء الزينة. فما هي هذه الزينة؟ يقول أمير المؤمنين إن الزينة لها وجهان: الزينة الروحية، الزينة الخلقية والنفسية، هذه جانب، ثم هناك الزينة البدنية أو الجسمية. من ناحية الزينة الروحية، هل تؤمر المرأة أن تخفي زينتها الروحية، أي تقواها وصلاحها وعفافها وشرفها وعطفها؟ لا، يقول لا تخفيها، ولكن لا تتصرف كأنها تبدي هذه الأمور، تتركها تخرج منها تلقائيا في اجتماعها مع السيدات أو مع غير السيدات، بحيث لا يظهر عليها أنها تتصنع هذا الفعل أو تريد إبداءه، حتى لا يكون فيها الافتعال والتكبر. أما فيما يتعلق بالزينة البدنية، فإن ممكن للمرأة إذا كانت تراعي تغطية الوجه أو تغطية الجسم بالحجاب، فإن بعض الفتيات أو النساء يرتدين الملابس بطريقة تجعل حدود الجسم ومظاهره تبدو للعيان، ويعرف الإنسان أن هذه ملامحها كذا أو شكل جسمها هكذا أو كذا. هذا أيضا ممنوع. فيجب أن لا تبدي هذه الزينة، وتحاول بقدر الإمكان ألا تقصد إبداءها وأن تغطيها، ولكن ربما تكون الفتاة فيها من الرشاقة وفيها من التكوين السليم ما يبدو عليها حتى لو كانت مغطاة بهذه الطريقة. ما دامت لا تتعمد إبداء هذه الزينة فلا حرج عليها. المهم أن يكون من واجب المرأة ألا تتعمد إبداء زينتها، سواء كانت الزينة الروحية أو الزينة الجسدية، لتجذب بها الأبصار، حتى لو كانت أبصار النساء، حتى لا يكون في ذلك حب للظهور والاستعراض. Now here I said Zina is the first meaning. The preferred meaning is that of her genuine charms of her nature, her spirit, the qualities of her personality, etc. And the second meaning is secondary. Why I insist on this? The proof lies in this verse where it says, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
أو آباء بعولتهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. So if zina is translated in the first place to be those bodily charms which distract one's attention to wrong ideas, then how can they show this zina to abide to all these? So there is a reason for these translations which I make, which are not the ordinary translations. The proof always lies in the Quran. يبين أمير المؤمنين يقول إنني أرى أن المعنى الأول للزينة هي الزينة الروحية، جمال النفس، الطيبة، الصفات الطيبة، في لأن الحسن يقول ولباس التقوى ذلك خير، هو الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلباس التقوى هو أفضل زينة، فهو يتحدث عن هذه الزينة الذي يجب ألا تبديها المرأة على سبيل التصنع أمام الرجال أو النساء. ويقول أمير المؤمنين إن الآية القرآنية نفسها دليل على ذلك، لأن يقول ولا يبدين زينتهن إلا الآباء، الأبناء، الإخوان، فهل المرأة أو الحمى أبو الزوج، هؤلاء الأقارب، هل يجوز للمرأة أن تبدي مفاتن جسمها وزينتها أمام هؤلاء الرجال؟ لا، الإسلام لا يسمح بهذا. إذن الزينة بالدرجة الأولى هي الزينة الروحية، الزينة التي تجذب النفوس ولا تجذب العيون الجائعة.